Set. Saya live dulu ya. Hah? Live? Live streaming gua. Gabut soalnya. Oke. Kalau saya mau ngomong di belakang nggak apa-apa. Saya mau ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Gabut gue lagi kan. Gua mau main PvP. Mau main game lain. Bingung gua mau main apa. Mau udahan. Bingung juga mau ngapain kalau saya udahan. Terus gua kepikiran belum ini kan apa namanya. Belum kelar. Apa sih namanya? Story Genshin gua nih. Gue kelarin aja lah. Kan biasanya sedikit terganggu karena ada panggilan tugas. Dia mau ikutan nonton tidak? Tapi kalau gue pengen bisa nggak ya kalau gue stream di Discord juga? Kira-kira bakal bisa. Nggak, maksudnya bakal rusak ya? Coba sekalian deh. Storynya terakhir di sini. Gue baru mau main Genshin cuman kayaknya ngejarnya jauh gitu. Senang. Tapi penasaran, tapi nanti gue banyak tugas lagi. Enggak, lo kalau mau main Genshin nggak usah sesering gua lah gitu. Kalau gua kan emang gabut, nggak orang-orang tidak bekerja atau melupakan pekerjaan lebih tepatnya. Intinya itu lo kalau bisa main Genshin nih ya, sehari lo kelarin daily, udah. Karena ada daily mission tuh biasanya. Lagi kan? Enggak ya? Ya kan di ini kan ada daily nih. Ada misi. Pokoknya lo kalau nyelesain 4 misi, terus lo laporan, kelar habis gitu lo dapat EXP apa dapat kurensinya lah buat gacha gitu. Lo kalau saya mau main kelarin begituan cukup. Oke Umar, terima kasih sarannya. Kenapa? Enggak. Give me a moment to compose myself. Ya nggak apa-apa Dan. Terakhir gua habis ketemu orang Inazuma, namanya Anjay, hilang orangnya. Serius, namanya benar-benar Anjay, ANZAI. Kalau orang Indonesia kan gak bisa ngomong Z, Anjay jadi. What? You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nih ceritanya nih San, lu kan baru main kan Nanako, di mana? try not to get agitated. Belum lu pasti Ya, baru banget. Inazuma kan masih lama, masih jauh gitu istilahnya. Ini kalau saya mau gua kasih tahu, Inazuma nih lagi ada penyakit gitu. Yang ada penyakit lockdown. Penyakitnya apa? Gak tahu saya. Kalau gitu saya mau coba main Genshin. I'm sorry. Ikutan main With juga. what powers I have, I can find no sign Ya, of any pokoknya malignant spirit having possessed Domon. Gua gak tahu kenapa, pokoknya ini ceritanya di Inazuma lagi pas banget sama IRL gitu kan. Di Inazuma ini ceritanya lockdown San. Alasan lockdownnya karena Arkone udah mulai bergerak lah, nyelesain apa, dia punya apa ya, vision, dia punya penglihatan tentang apa yang mau dilakuin, terus dilaksanain sama dia. Jadi orang luar nggak boleh masuk, orang di dalam nggak bisa keluar, lockdown. But
Spirits may take a Salahnya myriad of forms waktunya in kayak this world, begini loh. many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. Keren amat gitu. Di IRL juga lagi lockdown, kebanyakan Inazuma ngikut. And all is certainly not lost, for I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? Lady Yai? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Cepet juga buatnya. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. Great I am calamity. unable to say for certain whether an evil spirit has Sebentar. possessed your sensei, but Okay. Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do Thank you you, mean to Lady say Yai that nih. Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Meikyo Shisui Art will do our best to help you. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her. Wink, wink, wink. Tentang Lady Shogun, wink, wink. Saya bisa TP-nya apaan? Ntar aja lah, quest. Nggak bisa dilihat sih quest-nya apaan. Sayang sekali. Bisa denger suara Lady Yai. Lady Yai. Do you think that's Lady Yai? Oh, Let's no go. wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Let's go. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? Shh, berisik, Paimon, berisik. It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Shh, apa, Paimon? Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Kasian juga. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. Oh. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. Oh, okay. Okay. Then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. Okay, not bad, not bad, not bad. Oh! As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision.
For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Ambition. Yes. I was stripped of one ambition. Yes. Stripped of his ambition? But Lady Yi, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Halo Mar. Oh. Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. Oh ya. Suara. Hey. San. So, Sejauh ini suaranya Lady Ai ya di bahasa Inggrisnya saya suka. Walaupun ya saya sedikit exception karena yang JP susah sih kalau saya bilang JP dub jelek kayak gimana ya? Bisa ditabokin wibu sejuta umat gue. cuma si itunya doang yang kurang bagus ya, bagusan yang Inggris gitu. Enggak, lah bagusan yang JP sebenarnya. Tapi yang bahasa Inggris ya, gue bakal bilang oke, gitu. Maksudnya kayak nggak jelek-jelek banget lah gitu. Sejauh ini gue ada beberapa yang demen di Genshin Impact bahasa Inggris nih ya. Ada beberapa yang demen banget dan gue bilang lebih bagus dari JP-nya tuh ada. Contohnya ya Zhongli, lu kalau bandingin yang bahasa Inggris ya sama yang bahasa Jepang ya, dari segi suara ya, dari segi suara yang ngomong gitu kan, yang bahasa Inggris tuh top notch deh, nggak ada yang bisa ngalahin. Itu top of the top voice actor yang bahasa Inggris ya. Mohon maaf, bukannya gue menghina Maeno-san, mohon maaf gitu, tapi mantep gak? Tapi maksudnya dari segi ngomong biasa ya, cuman kan ada kayak voice line-nya gitu. Ya kan? Voice line-nya yang bahasa Inggris lucu-lucu gitu. yang Zhongli ya kan kayak Zhongli kan sedikit potongan gitu, mungkin ini sedikit apa sih namanya? Sedikit spoiler lah gitu ke depannya. Jadi kan kalau si Zhongli kan dulunya kan Archon-nya gitu. Ya kan salah satu dewanya, dewa Liyue gitu. Nah, karena dia selama jadi dewa gitu kan, oh dia kuat lah ini, pokoknya paling kuat gitu kan. Maksudnya di daerah situ. Jadi nggak pernah kayak ngerasain kesusahan dalam ribut-ribut. Sementara kan dia pas jadi Zhongli kan nyamar gitu. Biar nggak ketahuan juga kalau dia dewa gitu kan. Nah, pas sekarat ada gitu berapa persen darahnya, sekitar 15% apa ya? Ada voice line-nya. Jadi kayak dia ngomong gitu kan, haha, interesting gitu kan. Setelah kayak, wah gak, bisa kayak gini juga, bisa keadaan begini gitu kan. Kalau yang bahasa Jepangnya, voice dub Jepangnya tuh kayak, haha, omoshiroi gitu loh. Gue lagi nyolok charger. Pencet tombol power ya. Terus gimana? Ya. Nah, intinya yang bahasa JP dari segi apapun masih lebih bagus lah gitu. Cuman dari suara gue masih demen yang bahasa Inggris kalau yang Zhongli. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, Kan gue manjat and tuh who fled di tebing enraged yang when defeated panjang. by his junior. Jatuh mati. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved Okay, enough is that a he crossed cool blades story. with a disciple he himself had taught. Iya, berarti ya jangan dilakukan lagi ya. Ya. Terima kasih pelajarannya. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady I'm not sure I understand. The path of the sword master is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest sword master in the world. Apa ini? It requires one to take their sword Nah, firmly ini. in both hands Saya and melihat cut down the sesuatu. hopes and dreams of others, even those of one's closest companions.
Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Story plot. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Sedikit ini ya. Ini gue ngeliat stream gue di YouTube kenapa kayak gembel gitu ya. The hell? Oh enggak deh. Tadi tulisannya Genshin Impact is not responding. Sedih. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. That's why Iran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. Maksudnya gimana ya? Di story-nya ini nih. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? Ini kalau misalnya gue ngomong yang lu nggak pahamin, biarin aja lah gitu, nggak usah dianggap juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah gue ngomong kan demi streamnya juga gitu loh. Maksud gue ngomong ngapain kayak video yang ada. Yang gue bikin penasaran nih dari sisi story-nya ini ya, story Inazuma gitu kan semua semua orang yang punya vision kan diambil-ambilin ya kan. Nah ini satu orang ini kasusnya diambil terus dibawa ke satu tempat ya. Satu tempat ini ada orang yang deket sama Arkon ini Arkon Inazumanya, dewa Inazumanya gitu loh. Tapi kayak apa ya, nggak ada kayak kepikiran gue udah ngeliat kayak begini gue pengen stop gitu, kayak enggak. Mungkin ngomong sih gitu loh. Cuma tahu kayak apa ya, kenapa ya? But what if one day bingung gue mau ngomong apaan. The same thing happens to them. I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, Suara lu bakal gue kecilin sedikit ya. Oke. Bentar, timernya mana? You see? Paimon mah nggak usah You can dicariin. place the ambition you once had in their hands.
Being stripped of your Kalau nggak ambition punya is something Paimon that's masih bisa never hidup. happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. Gila. I understand. Si Anjay, baik juga si I'm Anjay. sorry to have made you worry for me and for the state of Meikyoshi Sweetheart. Meikyoshi Sweetheart. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. Ooh. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. Kalau ada Meikyoshi Sweetheart, berarti ada dong Meikyo Itachi Art. This is my Naruto promise. joke. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. Naruto joke everywhere. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. Mau dibantuin apaan sama dia? San dikritik doang deh. So even though his ambition Tuh San, was berarti taken San, away, kritik Apaan? can take it over on kritik his behalf. adalah obat terbaik. Guess that sort of solves this one, huh? Kritik. Kritik adalah, oh ini orang dibilang gila habis dikritik sama apa namanya saudara seperguruannya sehat langsung. Harus dikritik berarti. Nggak usah lah obat-obat. Anda kalau lagi flu kritik orangnya, lu bersin nggak boleh kayak gini, lu harus menghadap ke sini, ntar sembuh deh. Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Tinggalin. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. Yeah. For now, we should go report back to Miss Kamisato. We can come back to it another time. Yes. 2.1 update. Let's go. We do it. Masih ada nggak? Ya hilang lah dia. Pengen gue inspect padahal. Keren dah bentuk FCP kayak gitu. Sumpah dah. Inazuma bagus banget sih ini mah be. Tiap kali gue ke Inazuma gitu. Selalu gue, Zed ini mah bagus banget, apa sih gitu. Cantik. Bentar gue lagi fokus. Nggak apa-apa, gue juga ngomong sendiri. Tidak perlu dibales gitu. Gue lagi dengerin Paimon. Dengerin aja. Nggak apa-apa. Paimon itu lebih berguna daripada saya. Maaf Umar. Fine, minta maaf, saya cuma bercanda Izan. Oh, Ayaka, guess who fulfilled all your wishes? Nih kok gelap? Wah, Nggak ngelot. di lampu. Nggak ngelot.
Dari mana nih? Ya, muncul layakannya. Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. Actually, we didn't hear about it. Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispensed with the screen for Toma also. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Alright, we can be friends. Friend request accepted. Whoa. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. Bisa na. What are your feelings on what you have seen? Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? You will? Really? Naturally. Alright, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you she wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? Huh? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Cafe. Ya, Ayaka anak cafe, geng. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. Oh, So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land. And even to allow or deny access. Gua nggak pernah pakai apa makro mouse gua. Macro mouse. Such privileges exist due to the Buat apa Yashiro macro mouse? Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Gua ada makro 2 cuma jarang gua pakai juga sih. Double makronya gitu jarang gua pakai. Oh, Paimon gets it. Gotta keep a bit of mystery, Ujung-ujungnya right? kayak right click doang. Once the number Kan of ceremonial affairs kebanyakan conducted soalnya in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. apa namanya, biasanya orang yang pakai makro tuh biasanya orang yang kerjaannya Photoshop, ngedit inian, ngedit gitu kan. Seenggaknya setahu gua kebanyakan pakai tuh kayak begitu. Soalnya gampang kan, lu gak usah ganti inian tinggal pencet gitu kan. Apalagi yang makronya ada berapa ya? Ada 6 biji apa di samping. Kan ada gitu. Ya, tapi kalau misalnya buat orang yang kerjaannya gitu gambar pakai mouse HP gitu kan, lumayan membantu. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me?
Oh ini deh. The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. Gue lupa tuh But apaan. as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. Sebentar. Au. 畏敬の念 Au tuh apa? Kok dari Arabik? Gue translate apa sih? Perasaan kagum. Oke. Friars. Oh. Kagum, meminta respect, exudes a sense of absolute authority. Exudes tuh memancarkan ya? Ya bukan dah. Atau juga sih. Exudes. 染み出る Bener memancarkan. Gila, jago. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. It was a complete lack of any emotion. Kalau misalnya apa namanya, San, orang yang emotionless, yang bahasa Jepangnya apa? Non-dere. The issue is this. For the vast majority of people, the vision hunt decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the vision hunt decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt decree. Of course, we have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt decree. Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. Yes. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Oh. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about
Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. So you're floating that job to me. Gua lagi yang kerja. Capek. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. Ini traveler di mana-mana dibudakin, udahlah. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. Kasian. Deh, saudaranya hilang. Minta tolong sama orang di kota-kota dibudakin. Kasian gitu. Beneran dulu. Jalan. Mana sih? Situ. Ngeng. Oh, di sini cutscene-nya mulai enggak. Sini deh. Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Ya orang bisa ngeliat dari mana dah? Ditutup gini matanya, topeng kepalanya. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! Huh? Ini There's yang baru someone denger trying nih. to get our attention. Come on, this way. Penasaran. Yoimiya. Can't you see we need to go help? Ya bahasa JP-nya, bahasa Jepangnya ada dialek. Kira-kira di sini ada juga nggak? Penasaran gak? Bahasa Inggrisnya. Quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait. You do have a vision. Very cool shot, Mihayo. Very cool shot. I like this. Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. Ayo. Kemana ayo ngopi? Ngopi lah. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Masuk. Lagi ngomong sama Yoimiya. Diam. Yoimiya nih. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. Ya, bohongan. Bisa gitu bohongan. Ada KW-nya, Vision ada KW-nya gitu. Gimana? No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Cepet Iwan. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. It ain't much, but it's honest work. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Wow, nih chestnya ini bagus, chest yang bagus di sini. Chest paling bagus nih kalau nggak salah nih.
Luxurious chest tuh. Wah, gila mantap tuh. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. Oh ya, gua tau gak sih yang gue demenin ini karena gue gak mau pakai dan gak bakal pakai juga yang eye tracking gitu ya. Gak usah lah. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ngapain juga main Genshin pakai eye tracking? Gak guna eye trackingnya gitu kan. Gak usah, ya gak usah. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Bagus, bahasa Inggrisnya bagus, cuman karena yang dub JP-nya punya dialek, jadi lebih demen yang dub JP-nya. Dub JP-nya ada dialek kayak yang preman gitu. Nandonya. Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Gimana nih, San? Gimana nih ya? Lo kalau misalnya nih ya ngelihat jam orang-orang pakai baju samurai gitu ya. Terus punya udah tentara, pokoknya semua samurai banget dah. Pakai armor tebel gitu kan. Katana, helm udah kayak ondel-ondel gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu lokasi yang namanya police station. Ini markas samurai, PP police station namanya gembel. Wow, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Kenapa police station? Kenapa police station? Kenapa dari semua tempat, dari semua nama yang bisa dipakai, kenapa police station gitu loh? Kenapa? Di sini nggak ada orang pakai baju polisi. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Mr. Masakatsu. We're on our way. Time to break him out. Gue denger Yoimiya. Gue bakal ganti ke JP dulu bahasanya. Ini bakal diganti lagi ke bahasa Inggris ketika Raiden Shogun sudah muncul. Nah, sekarang ya jelas. Yuko, Isa. Sebenarnya ini apaan? Shota. Shota. Ngomong-ngomong Shota, gawat Shota. Yuk. Hok. Isa, Yuko. Ini kenapa tempatnya kayak gini dibilang police station? Kenapa police station? Kenapa police station? Kenapa police station? Nggak mau. Gue menolak sumpah. Kenapa police station namanya? Yuk. Ampun. Saya mau ke WC dulu jadi sedikit pre-break bisa dibilang. Bentar ya.
Saya kembali. Gas, lanjut. Kayak lo tau gue bakal biarin tipnya kayak gini. Nggak pakai Yoimiya di sini singkat gue. やっと入れたな。思ってた以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。Speed streaming audio. Oh, audio bitrate. Udah biar aja dulu deh. Ini biar aja ntar ya. こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。Jadi iri ya. Coba dialeknya tuh. 気をつけていけよ。絶対に捕まらないよ。おう、あんたらもな。Well, that's fine. Sore. Udah malam. Tahu dari mana Magatama ya? よし、みんなは俺が守れ。風だ。 Ush. Makan tuh. Tornado tengah-tengah ruangan anjir. 諦めて。ここ。 Ada di sini? Nggak ada. Kita nembak-nembak. Isa. Ooh, songs kinda slap. Terjadi. Ah. Apaan tuh yang jatuh aja? Bolong, nggak bolong. Wait, what the fuck? Chest. なんだか強化されてるみたいだ。その力の源はあそこの鎧と関係してるんじゃないか？ Jadi dia pakai over. Pesan super kontak bisa dah, harusnya dah. Alhamdulillah. Ah, nggak bisa ke sini. Ah. Ah. Alhamdulillah. Chest gua. Harus gua lakuin dulu ya. Ini doang. 全力攻撃。またかわせなかった。風の行く先を。はっ。許さない。Tebel banget sih jamurnya. Ya. Hah? Iya, bener iya.
Udah ketinggalan. Dulu bisa naik. Kalau ada jalan naik dulu. Ya kan? Oh. Wow. Hard puzzle. Nggak juga sih. Saya nggak paham pasti kesusahan tuh. Assalamualaikum. Ah. 俺の得意分野だから任せろ。みんなは俺が守る。風だ。諦めて。 Lupa gua segini dulu. Oke. 風の Tambah lagi anginnya. Masuk angin lu semua. 風の赴くままに。許さない。ここ。 Masuk angin lu semua. Oh ya nggak ngerti apa-apa di sini lupa. Oh chest, wow. Another chest, no, ya oke. Nyangkut. Another chest, no. Tewas. Tewas gila kuli. せい、そこだ。心配ない。まだやれる。全力攻撃だ。Oh, ntar dulu. Ada sesuatu gak? Ada sesuatu gak? Ntar dulu. Ah. Ada sesuatu tidak di sini? Ketinggalan gitu. Ah kan? Oh. Sekarang turun. Ternyata device saya apa? Mouse saya tuh gak ada driver bawaannya jadi sulit. Aha. Kenapa tuh? Kok bisa sih gak ada driver? Nyari alternatif lain. Tapi males ya udah nanti lagi. Yang tabah itu. Ini entah kenapa di sini FPS-nya drop deh. Seluas ini aja gara-gara seluas itu pada. Pas pada bawah. Wah ini ya. Gara-gara pintunya nih kegedean. Turun FPS-nya gila. Yes. Buka. Chest nomor 1, yang lain bodo amat. Move. Buka. Yes. Semua buat Yoimiya nih ngumpulin nih. Kumpulkan semua primo game untuk Yoimiya. Gila. Gede amat topengnya. あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか？はっ、投獄だけで済むと思うなよ。ちくしょう、天領奉行のやつら、正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、よいみや、お前いつの間に。もう見てられん。正勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は？
お前たち何をしている? Siapa lagi? Kujo Sarasama. Sumpah dah. Yang di Inazuma nih baju bagus-bagus. Good shot Mihoyo, good shot, thank you. Oke Mihoyo. Ternyata Mihoyo ada di call. 天竜奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。 Nggak boleh ngetortur orang. 存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。Ada Kujo Sara mau jalan nih. 待て、そこに誰か。Iya, kelihatan pada tangannya. お前たち見に行け。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。Simpai deh. Dialek demen banget anjir gue. Boom. あそこで何か爆発したぞ。まさか花火？見に行くぞ。 Main petasan dalam police station. 花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。 Main petasan di kantor polisi. Gimana coba? Lu kalau misalnya lu denger ada orang yang main petasan di kantor polisi. Gimana? Gimana coba? 花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や。当たり前や。小さくなんやから。当たり前や。Dialeknya anjir. Ampun. おい、よいみや。お前、韓国で花火大会でもやるつもりか。やるか。うちも職人やさかい。無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。 Ngomongnya udah kenceng-kenceng masih ketahuan lah gitu kan. Saja. Yuko. Tidak apa-apa itu, hanya salah pencet. Gila, pedang di mana-mana gawat, bahaya. Yoimiya ka? 正勝先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ。もしあいつらが戻ってきたら。 Udah balik ternyata. Aduh, gawat. 今回だけだ。 Diusir aja. 重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが、治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。 Thank you. さっさと行け。Yeah, thank you. Ini orang katanya habis ini ya habis dipecut-pecut. Tapi bisa lari. Gimana ceritanya? Oke. Dikasih teaching of elegance. Ayaka gitu.
あの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れて行く。祝うのはまた今度や。わかったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな。あの九条サラってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを彩香たちに教えよう。 Sampai Paimon ikut apa namanya Vision Hunt Decree, gue cincang, gue jadiin makanan langsung. Ini emergency food, sialan juga deh. Macem-macem langsung gue rebus. Tunggu panggang, Paimon panggang atau rebusan? Atau Paimon goreng, Feed the puppy. Mana papi? Mana papi? Mana? Feed. Feed. Yes. Makan. Makan. Makan jing. Asar. Goreng. Deep fry apa goreng biasa? Pakai tepung nggak? Tepungin nggak? Tepung lah. Tepung lah. Crunchy, crispy, Paimon. なるほど。九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。Gak bisa. 九条サラはメガリレーの執行者。彼女は将軍様の命令以外は従いません。Udah tahajud mah ntar soal tahajud. Udah tahajud sih. Ya masih gini kok soal tahajud sih. Gimana? 正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し、見逃したのでしょう。しかし、私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし、正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。それ今回は、ヨイミヤと旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。Ada orang mana nih di chat gue, orang Sydney kayak nih, beda time zone gila. Kesian Paimon jadi anggap. 君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに、旅人さんの助けがなければ、今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。Terima kasih saya ya. Terima kasih sama-sama loh. Sama-sama loh. メガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。There's no need to rush, milady. Tips Fedora. Yoi. Ini Toma nih, gentleman. Main-main nih, Fedora-Fedoraan. 少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、仲間の数も増えた。そういえば、apa nih? Lah. なるほど。Balik lagi ke awal anjir. 彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。Kampret. Ya be. Kampret.
kampret. Kampret, koneksi internetnya kampret. DC sedetik ulang dari awal. サラはメガリレーの執行者。彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生が。Oke. ごもっとも。今回は Ya sama-sama 俺が思っている以上に sama-sama bacot Paimon. しかしリレーに抵抗するには今後の計画を準備。そんなに心配しなくても大丈夫さ。少なくとも今はすべていい方向。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。The commission seems to be making preparation for a celebration. They call it a ceremony. Bedanya apa ceremony sama celebration? Ya keren gitu loh. Inazuma nyari namanya gembel banget. Nih, apa namanya? Tempat orang pakai baju samurai segala macam, komplit satu set. Police station. Aduh, ini lagi celebration. Dibilangnya ceremony. Ya iyalah. Bedanya apa? The days ahead may be more peaceful than usual lah. Kalau peaceful gue dapat primogem dari mana? Aduh. どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。bisa napas. Oke, santai, bisa napas. Primogem. そうですね。確かに一理。Nggak ada misi, nggak ada primogem, nggak bisa gacha, Mihoyo please. ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。I need waifu please. トーマ、何か提案はございますか？祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。Celebratory feast, wes makan. 実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ、食べ物と関係があるみたいだけど。なんだそれ、なんだmalam。各自それぞれ違う材料を用意し、一緒に鍋に入れる。目を閉じて、鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。Ini BTW stream gue nggak kenapa-napa kan ya, nggak ada error atau apa kan? Maaf. Ya lo kalau nggak apa namanya, kalau nggak ngeliat nggak apa-apa saat. Anda juga kan lagi main. Saya ini kayak dari tadi gue liat ada ini nih naik turun gue. Bukan naik turun. Koneksinya kayak mati-mati begitu. 正解した場合、同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い。Buffer kadang, aduh gawat. Ya bitrate dah, salah selesai ini lah. Gue cek lagi ntar selesai stream. Apa nih? Tradition even has it that the waiter receive blessings from the god of hot pot. What? Oh ini dapat gue deh. Mana nih? Error kualitasnya kok error? Apa error? Error tiba-tiba. Nggak bisa ganti lagi. Aduh, pengen ganti harus streamnya harus di stop dulu. Buat sekarang dibiarin dulu deh. Ntar ke depannya biar gua atur dulu. 面白い。待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、
おいらたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。 Apa yang enak? Stick with the classic. Di tim Daredevil. Makan es lah kan. Ini kita kan sesuai ceritanya kan kita orang baik. Orang baik, emang ini yang baik-baik aja, klasik aja lah. どれどれ。鬼ヤバな絶雲の唐辛子。超しょっぱいハム。無評花のかずい。 Gather demon lemon chili super salty ham mixed flour corollas. Taruh aluminium foil di wifi buat boost speed. Nggak sekalian aja taruh oven gitu mah. Sekalian aja bungkus ya kan, kasih keju tuh, wifi kasih keju, si minyak apalah itu, tutup kalau film taruh. なんか恐ろしい鍋になりそうだな。 Tapi emang kan pakai aluminium foil di atas wifi buat boost speed lumayan. Engineering kan begitu, engineering. The next level engineering. Ya, sakit perut mules. Iya. Mules. まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。大丈夫かトーマ。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ、しゃぶしゃぶ団子、それと食べたら舌が凍るやつ。 Buset, makanannya. なんだか走馬灯が見えてきた気がするぜ。さよなら。Mati Toma is dead. Can we get F in the chat, boys? F in the chat, boys. Toma is dead. 全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっとすくっていましたよ。 Iya. Dia buat tim makan, Bahlul. でも綾香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ。 Biar nggak dicolong pemerintah speednya kalau mau aman. Wes. 鍋ケーキ。Awat. 想像するだけでも。 Biar nggak dicolong pemerintah. Bingung gue mau balas apa dari omongan lu tuh biar gak dicolong pemerintah speednya kalau mau aman. Mau balas apa gue aja ngomong kayak gitu. Nggak tahu mau balas apa. Pemerintah nyolong wifi gimana anjir? Gimana pemerintah nyolong wifi? Pemerintah bilang like, oh ini orang wifi-nya kenceng nih rumahnya nih. Let me get some. Ditanam dari bawah tanah ya kan. Colok di rumah gua nih. Dari bawah tanah ya kan diambil. Jalurnya diambil. Oh let me get this. Oh let me get some man. Main ML kita. Wuhu. Ah, Gembel. ごめんなさい。もっと美味しくなると思いまして。ダメだ。少し休ませてくれ。生き返った。Feel like a new man. 別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば綾香や旅人の番になってたのに。Kayak demen dah gue muka yang kayak gini nih. Atau kayak mana ya? Mana ya? Mukanya nggak dibilang marah enggak, tapi kayak kecewa gitu loh. Nggak marah tapi kecewa. Wah, God of Hotpot Blessing nih. God of Hotpot kapan nih keluarin? Update berapa nih? まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気はすべてこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。
Selamat Toma. Wow, dia menang. Yeay. Yes, gila, gue sedih nggak bisa menang challenge ini guys. Aduh, harga diriku, hancur. Oh no, gila, nggak bakal bisa tidur gue. Aku kalah hotpot challenge. 遊びも終わり、仕事も一段落ついた。次は休息を取る時間かな。はい。トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら、一度休息を取りましょう。休んでいる間に、私も少々行いたいことがございます。Pemerintah lagi demen gacha Genshin, pengen dapet Kiki. Aduh, mulai nih ya, gini nih, gua tuh nggak demen. Kenapa san? Nggak usah nih. Nih ada yang nyebut nama Kiki nih, biasa bad omen. Ini gue nyebut gacha dapet, nama saya dapet. Saya dapat, Anda yang salah. Bukan saya. Saya bukan tidak beruntung, tapi Anda sebut-sebut Kiki, bukan salah saya. Pemerintah lagi depan kaca Genshin, nggak usah lah. Uang untuk beli beras hilang lenyap, dipakai buat gacha Kiki. Apa ini? じゃあみんなまた。またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。 Kalau nggak dapat udah diambil duluan sama pemerintah. Lo tahu, gue suka ide lo, oke? Tolong pemerintah, kalau Anda nonton stream ini, habiskan stok Kiki. Habiskan stok Kiki. Jadi saya kalau gacha didapat Kiki, oke? Jadi biarkan saya beruntung. Kelar chapter 2 act 1. Kelar, geng. Let's go. Mau lanjut part 2, tapi ada misi 2 dulu. Harus nyelesain story-nya Yoimiya sama Ayaka. Jadi paling untuk story-nya bakal gua kelarin off stream lah, off stream, betul. Terima kasih San. Paling ini bakal gua mainin off stream, nanti lanjutannya story-nya aja, story doang gitulah istilahnya. Tidak usah sedih San. Tidak usah sedih San, tenang. Tidak usah sedih, tenang. Biar gak spoiler. Intinya gitu, karena belum selesain ya udah. Fireworker Strange Story. Ini. Well, part 1 selesai. Gua sekarang punya sedikit info. 4.200, oke. Semua ini gue simpen buat Yoimiya. Semua buat Yoimiya. 5 nih. Di PT saya ada 50. 4, 5, 6, 7, 8. 48. 8 kali 6, 48. Quick math. 6 kali 8, 48. Tambah 2, 50. Simple. Nggak ada ini. Nggak ada PT, BTW 50-50. Semua ke Yoimiya. Kalau dapat Yoimiya di 20 langsung ke senjata Yoimiya ntar. Intinya begitu. Dapat cici bubar. Nggak ada lagi main Genshin. Nggak, bohong BTW Genshin jangan. Ya usah dengerin omongan gue Genshin please. Mihoyo please. Dan juga saya sudah punya cici. Yang lebih buruknya lagi C1 Pak. Aduh. C1. Keburu colong Menteri Pertahanan. Pertahanan apa? Menteri Pertahanan kenapa main Genshin?
Pemerintah kenapa main? Itu harus pertanyaan. Harus ngurusin rakyat, malah main Genshin. Ini keluar langsung. Story apaan lagi baru keluar? Tabibito-san, Paimon-san, omachi kudasai. Wah. 一つ頼みたいことがあるのですが、ご心配なさらずに、今回の依頼はシャブ業や上里家とは関係ございません。私個人のお願いです。 Oh iya, untuk story-nya nanti bakal gue mainin pakai bahasa Inggris. Lupa ngomong gue. Gue pakai bahasa Inggris dulu. Paling nanti tengah-tengah story-nya bakal gue ganti lagi ke bahasa kedok JP. Karena gue pengen denger suaranya Raiden Shogun pakai bahasa Inggris. Itu doang. Tadi gue habis dengerin Yae Miko pakai bahasa Inggris. Oke, gue pengen denger Raiden Shogun. Kojin ってことはプライベートなことか？はい。 私のお母様に関することでございます。Aduh, ini concern my mother. 突然で申し訳ないのですが、 Kenapa? このことはあなたにしか頼めません。 Mama kami satu. Kenapa mama kami satu? Apa ini? In my view, you are the only person I can entrust this to. Oh ya. Bahasa Sydney itu bahasa apa ya? 先日、古い蔵の中から Sydney mana? お母様が残した手記を見つけました。 Sydney Solo, Sydney Surabaya mana? Sydney Batak? Yang mana nih? Ada banyak. I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. Oke. Notebook punya そこに emaknya. はお母様が書き留めた様々な冊子が記されていたのですが、 Oh, kenapa? 私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて、とても気になるのです。 Mukul apa? Barel bom. Jangan ngomong bom aja, Zan. Mukul bom gitu. Pertanyaan gue, kenapa lu mukul bom? Hantu bunyi ding dari mana? Buffering. Aduh. YouTube, tolong YouTube. Katanya lebih dari TV. TV aja nggak buffer, kok YouTube buffer. Aduh. Nggak usah lah streaming di TV aja lah gue. Apa YouTube? You never heard the name before? Not once? はい。両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、関わりがあった人物については私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。 Ketemu, oke boleh ketemu ぜひ gua. お会いしてみたいと思い、 Salam kenal. 手記には相手の名前は Oh Subaki, salah 椿 bukan gua. と書かれていました。 Kira nama gua. お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。 Atas personality, like to have fun. Waduh. 聞いた感じ、女の人の名前だな。 Apa ini apa? Apa? Siapa itu naruh grass? Siapa itu naruh grass di chat? Kamu grass aja. Tidak boleh ada kusa-kusa di sini. No kusa allowed. Ada teman gua satu. Menikmati ya gua ngobrol sama dia. Nggak boleh kusa, not allowed. Lemau only, oke, lemau. はい。その女性に会ってみたいのです。じゃあ、オイラたちは何をすればいいんだ？人探しか？ Fine いえ for you. 手記には彼女の住所が記されていましたので、 Jangan 直 story 接 layakan. そちらへ赴けばいいでしょう。旅人さんに依頼したいのは、それと先ほど言ったことは Strict どう confidence. かご内密にお願いします。 Bingung gua. Strict confidence tuh gimana maksudnya? Strict confidence gimana? Confidence tuh bukan
kepercayaan diri yang ketat. Gimana? Bahasa Inggris gue sedikit concerning. それにこの地にいる他の者にはこのことに関わらせたくないと思いまして。 Have confidence. No confidence. No confidence. Hence why you came to me, an outlander. はい。あなたは礼儀作法に詳しいある心を持った優しいお方です。 That and you are also a kind, well-mannered person with genuine concern for the other people. Not to mention trustworthy. Santai. Aduh buffer. Nih YouTube mau udahan kata YouTube udahan. Udah malam, udah mau jam 1 katanya tidur bego gitu. Jam 1 lu besok sekolah di Senin katanya. Saya tidak sekolah lagi. 手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬はそうだな、うまいもんをごちそうしてくれるだけでいいぜ。Terima cukup video untuk menjaga kelancaran streaming. Iya YouTube, iya. それは良かったです。 Iya mau udahan YouTube. もともとこの機会を利用して。 Diomelin gue. Ting dari sih. Kayak YouTube dah itu sudah dan. Intinya untuk sekarang diudahin dulu. YouTube bilang tidur, kata YouTube tidur bego gitu kan, ya udahlah. Kita sudahi dulu. Terima kasih untuk yang nonton gitu. Yang udah datang udah nonton pokoknya. Ya terima kasih banyak. Intinya ya kenapa? Kenapa? Nggak jadi. Apanya auto save? Gamenya? Kan game online. Jadi ya pasti ke save. Ya, ini biar gue tutup dulu ya. Intinya terima kasih udah nonton, udah ngelihat walaupun cuma datang bentar doang, cuma ngecek buat lihat. Yang udah komen juga terima kasih, saya seru banget bro, sambil main tuh seru. Kalau suka silahkan di like, gak demen di dislike ya, suka-suka lah gitu intinya. Saya mau silahkan taruh komen atau apa. Well, thank you very much. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di stream berikutnya atau mungkin video berikutnya. Nama gue HxxpyThoughts. Sampai ketemu.